જય જલારામ બધાને. પહેલાં તો બાપુનો ખાસ અભિનંદન અને આભાર કે 25 વર્ષ બાપાના મંદિરને થાય છે. એમાં રોજ 15 મિનિટ્સ એક્ટિવિટીઝ શું કરીએ છીએ એ બધાને ટેલિકાસ્ટ કરવા વાસ્તે એક એક્ટિવિટી આપણે કરીએ છીએ જલારામ જયંતિ વર્લ્ડવાઇડ, જે દુનિયા આખીના જેટલા જલારામ બાપાનું મંદિર છે વી ટ્રાય ટુ ગેટ ધેમ ટુગેધર અને એની જેટલી એક્ટિવિટીઝ થાય એ પ્રમોટ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ. આ કોવિડનો વખત બહુ ડિફિકલ્ટ છે અને કોઇન્સિડન્ટલી 1.5 વર્ષ પહેલાં હું ઇન્ડિયા ગયો હતો ત્યારે ધીરુભાઈ સંઘાણી અમારા વડીલ છે, એની હોસ્પિટાલિટી વોઝ સો ગુડ દેટ વી સ્પેન્ડ ધી હોલ ડે ધેર અને હી ટુક મી ટુ ધી જલારામ બાપાસ મંદિર ઇન બેંગ્લોર. અમુક એક્ટિવિટીઝ જોઈને આઈ વોઝ રિયલી થ્રિલ્ડ અને ત્યારે જ વિચાર આવ્યો અને મેં સોઢા કાકાને અને બીજા ટ્રસ્ટીઝને કીધું કે આપણે એવું કંઈક ના કરી શકીએ કે તમે સાઉથ ઇન્ડિયાના બધા મંદિરોના ડેટાબેઝ ભેગા કરવા માંડો. તો ત્યારથી આઈ થિંક ધ પેની ડ્રોપ્ડ ઓન અસ અને તે પછી કુદરતી આ વર્ષમાં રજનીભાઈ ઠક્કર અને જ્યોતિબેન ઠક્કરારે જે ઠાકોરજીના બધાને હિંડોળાના દર્શન કરાવ્યા હતા ત્યારે મેં કીધું હેંગ ઓન, વી કેન ડુ ધીસ. બાપાની કૃપા હશે તો થશે. તો અમારા વડીલ ધીરુભાઈ સાથે આમ વાત કરી કે અને ધીરુભાઈ હોલ હાર્ટેડલી સેડ લેટ્સ ગેટ ઓન વિથ ઇટ. અજયભાઈ જોબનપુત્ર વોઝ વેરી મચ અ બાપાસ ડિવોટી, તો એન્ડ સંજયભાઈ રૂગાણી વોઝ અ વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ એન્ડ વેરી મચ બાપાસ ડિવોટી એન્ડ એઝ આઈ સેડ એક જાતની માળા થઈ છે. એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ ઓફ વિથ અ વેરી સ્મોલ ટીમ એન્ડ ઓબ્વિયસલી સંજય વિલ લેટર ઓન ઇન્ટ્રોડ્યુસ ધી હોલ ટીમ. In the meantime, Dhirubhai, आप जरा अपना will really appreciate if you say some things from the bottom of your heart. Yeah. राम नाम में लीन है, देखत सब में राम, ताके पद वंदन करूँ, जय जय श्री जलाराम. બાપાની અસીમ કૃપાથી આ કાર્યક્રમ સફળ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે એ જ વિચાર આવે છે કે બાપાના સ્મરણમાં આપણે શું કરી શકીએ. આજે 200 વર્ષ પૂરા થયા અને આખા જગતમાં જલારામ બાપાના નામે જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ થઈ રહી છે અને ઘણા માણસો એમ કહે છે કે અમારે દાન આપવું હોય તો અમે શું કરીએ. ત્યારે મેં એમને કહ્યું કે મારી અંગત વ્યક્તિગત અભિપ્રાય તમે લેતા હો તો દાન તમે કોઈ પણ પ્રકારે કરી શકો, પણ દાન તમે કરો ત્યારે સામે માણસને પ્રસન્નતા થાય. બાપા બધાને ભોજન કરાવતા અને મન પ્રસન્ન કરી અને બાપા બધાને વિદાય આપતા. એ જ રીતના આપણે બધાએ ભજન અને ભોજનનો કાર્યક્રમ જો રાખીએ તો ઘરમાં કે સમાજમાં કે મંદિરમાં ગમે તે જગ્યાએ આપણે એ જ પ્રસન્નતાથી ભજન અને ભોજન કરાવી શકીએ. અને એ જ દ્રષ્ટિથી આજે દેશ વિદેશમાં ગામે ગામમાં આજે જલારામ બાપાની પ્રવૃત્તિઓ ચાલી રહી છે અને મને ખૂબ જ આનંદ છે કે આ બધી પ્રવૃત્તિઓથી કેટલા માણસોની પ્રસન્નતા છે અને એમાં સોનામાં સુગંધ ભળે એ પ્રમાણે આજે લેસ્ટરમાં જલારામ બાપાના મંદિરની જે પ્રવૃત્તિઓ છે એમાં અન્નદાન ઉપરાંત એ લોકોએ અન્નદાન અને અંગદાન બંને શરૂ કર્યા છે અને એમને ખૂબ એમાં સફળતા મળે એ જ મારી પોતાની અંગત શુભેચ્છાઓ છે. અને ઠાકોરજી કામ કરાવશે અને બાપા તો હાજરા હજૂર છે, એમની બધી પ્રવૃત્તિઓ સફળ થશે એ મને ખૂબ ખાતરી છે. બીજું તો અમારી સાથે સંજય છે અને આ સંજયને ઇવન જૂના જમાનામાં તમે જુઓ તો જ્યારે મહાભારતની લડાઈ ચાલતી હતી ત્યારે સંજયને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળતી હતી. આ સમયે અત્યારના આશા ચેનલ તરફથી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આખા જગતમાં જલારામ બાપાની પ્રવૃત્તિઓ કેવી ચાલી રહી છે એ બધાને દિવ્ય દ્રષ્ટિ મળે અને એમાંથી કોઈ પ્રેરણા મળે કે ખૂબ સારા કાર્ય કરો
અને બાપાનું જે મેઇન વસ્તુ છે એ તમે ભૂલતા નહીં, જે છે ભજન અને ભોજન. જય જલારામ. જય જલારામ. Jai Jalaram. Thank you, Dev. Now, can I request Sanjay to say a few words and talk about the bigger garland which we managed to create? Yeah, Sanjay? Thank you, Prabhupada. Jai Shri Krishna. Jai Jalaram Badaine. You know, in COVID-19, 2020, here we are celebrating Bapa's birthday. Amazing feat. We have got the whole world together. The world has come together, perhaps because of COVID, perhaps because of Bapa. But we will take this celebration as a wonderful opportunity to bring everyone together in the ethos of Bapa's basis. This wasn't planned. This just happened. 3 months, I think it was less than 3 months, we ended up putting this together. I was invited by, Pramod Bhai, Dhiru Bhai, Ajay Bhai, to help out, and I willingly, as a Bapa's devotee and follower, to be able to do that. Of course, these events don't come together just on their own. They need people. In this instance, we have had to have people around the world coordinating. The number of Jalaram Mandirs has astounded me. I was not aware of so many Mandirs around the world for Bapa's following. And to this end, I'd like to go through and thank everyone that's been involved in the committee, country coordinators, in helping to put this together in the name of Bapa. To begin with, obviously, our guiding elder, Dhirubhai Sangani. Thank you very much. Bapa's follower, very much in Bangalore. We go back a long time, Dhirubhai and I, but thank you for your guidance in this. Pramodbhai Thakur, follower from your dad in Bapa's footsteps. And I think, having put together the Jalaram Leicester Mandir as a family, he built this building in Leicester, which I believe we've all been to in the UK, between 1992 and 1995 at a cost of £1 million. Back then, to raise £1 million wasn't easy, but it has happened. Again, Bapa's effort coming in there in some way and blessing. Ajay Bhai. Ajay Bhai, Jobamputra, trustee and chairperson of the Raghuvanshi Association. The thing about Ajay Bhai, very simply, he actually donates his time. We all talk about donation here, of some sort of Bapa's donation. He donates his time to help with their websites on a free basis, no cost at all to him. Thank you for that. The executive team. We have a real strong executive team here. To begin with, nourished by Popat, Jalaram Charitable Trust trustee. Ketan by Kotecha, Jalaram Charitable Trust trustee. Rashmi Bhai Chatwani, Jalaram Mandir Greenford trustee and president. Shanil Bhai Hirani, Jalaram Mandir Greenford trustee. The next person I really do want to actually congratulate, I think is probably the best word here, because Dr. Binja Dasani, OBE, she was actually given an award by the Queen only a month ago, less than a month ago, I believe. And we congratulate her on the award of her OBE. So thank you again, Bapa's follower and devotee. Mahindra Bhai Gokhani, Jalaram Jot, Sudbury Senior Members Trustee. Meena Ben Gokhani, Jalaram Jupri Hounslow. Broadcasting and social media, Hemant Bhai Surya. So thank you for that, because that's a mammoth task in this job. Country coordinators, UK, Europe, Pramod Bhai Thakur. Thank you again for coordinating that. So you've taken on quite a large role here. Australia, Vimal Bhai Lakhani, heading the new Jalaram Temple project in Perth with Vinesh Bhai Lakhani. India, Himanshu Bhai Thakur, was the Secretary General of Luhana Mahaparishad and also involved in many other religious and educational posts. Jyotiben Hiroya, Southern India. We had to split India into two because of the number of mandirs there. Amazing task between the two of them. She's the past president of the Luhana Mahila Mandal Bangalore, and Sri Dakshini Bharat Mahila Vibhagna chairperson. Middle East, Hitesh Bhai Bhayani. Now again here, the Bhayani family, I just want to say a few words, have inaugurated almost 6 Bapa's facilities in India for the widows and their children to provide mainly housing
and become an integral part of these facilities in the community spirit. Pramod bhai, I believe you were in Dubai recently with them and visited one of the new mandirs that's been opening there, and he explained to us that the murti, Bapa's murti there, was very much almost 3D, looking at you and speaking at you, if I'm not mistaken. Africa, Mina Ben Kagram and Gita Ben Manik. Mina Ben Kagram needs no introduction. She actually has been hosting several talk shows over the period and has been doing that for some time in Nakuru, or from Nakuru rather. And Gita Ben has also been a co-host on international events and what have you. USA and Canada, Dinesh Bhai Jobanputra, I believe your brother Ajay Bhai, again a passionate Jalaram Bapa Sevak. To this end, I believe, we have really covered the world, and I thank each and every one of them for their efforts, their time, and believe it or not, the cross-section of the time zones has actually been quite a demanding role. So thank you to all of you, Jai Jalaram, and look forward to seeing you again on the 22nd of November. Thank you, Sanjay. Sanjay, as you said, as I said, we started off with a small Mara, and now we are there. And there are a lot of beads in that Mara. I mean, the whole listed team, the committees, the trustees, Mahesh, Sailesh Raja, Bhajans, Sunil. I mean, it's an amazing Mara that we formed. Absolutely. We had Ruchit, Radnibhai Thakrar's son. When I went to see him a week, 10 days ago, I said, Ruchit, we have a problem with this, but sort it out with Ajay. I don't know anything about technology. So we got them connected. Binja, again, she helped us with the whole worldwide, the time zone was a very difficult thing, which I'm sure Ajay can explain more. So, Bapa etla બધા ભેગા કરી દીધા, the right people, it's like a miracle. And I think Bapa wanted this to happen. And he wanted it to happen during COVID time. And that's why he's got all of us together. So, it's an amazing journey that we've all got, isn't it? Like totally, and I was really grateful for you for inviting me on this. You're part of the journey. Can I now introduce Ajay Bhai Jobanputra, co-chairman, and I give him a ring at 2 in the morning, 12 at night, emails, and he does everything on the spot, and he gets up and handles things very quickly. So Ajay, thank you very much. મારે એક જ વસ્તુ કહેવી છે, પ્રમોદભાઈ બધાને બધા મોતીઓની એક પરોવીને મોટી માળા કરતા રહીએ છે. Thank you. Bilkul. Very true. Thank you, Pramod bhai. And more important, thank you for being there with me all the time as well. Because like yourself, મને એક જાતનો ઇન્સ્પિરેશન મળેલું બેંગ્લોરથી જ, funny enough, પણ about 3 years ago, અને સોરા કાકાને મળ્યો તો મને કંઈક આવી રીતના છે, તું ઇન્ડિયામાં ગેધરિંગ કરી આપ. મેં કીધું ગોકુલદાસભાઈને, ગોકુલદાસભાઈ, લેટ મી સી ધ સાઇઝ ઓફ ધ પ્રોબ્લેમ પહેલાં, જોઈએ ખરા આપણે કેટલા મંદિરો છે દુનિયા પર. અને લો એન્ડ બિહોલ્ડ એના પછી મેં 1 વર્ષ પહેલાં વેબસાઇટ કરેલી jalarambapa.net, કે જેમાં બધા મંદિરો આપણે ભેગા કરી અને બધાની ડિટેલ્સ રાખવી છે. અને જોવા જાવ તો લગભગ 220-230 તો મંદિર ઇન્ડિયામાં છે, પણ એ ઉપરાંત દુનિયાભર બીજા નહીં તો 40થી 50 બીજા બાપાના સેન્ટર છે કે જેઓ બાપાનું કામ કરી રહ્યા છે, બાપાની સેવા કરી રહ્યા છે. આ તો આપણે જે જાણીએ છીએ એ જ. અને હજી નવા મળે છે. એઝ વી આર પ્રિપેરિંગ ટુડે વી ગોટ મેડાગાસ્કર, મોઝામ્બિક, એટલે બધા ધીમે ધીમે આપણે ભેગા કરતા રહીએ છીએ. આ જે કામ મને મળ્યું અને જે લાવો મળ્યો છે એની માટે આઈ એમ રિયલી ગ્રેટફુલ ફોર પ્રમોદભાઈ ટુ રોપ મી ટુ ધ પ્રોજેક્ટ, અને અમારા વડીલશ્રી કે જેઓએ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે, હાથ રાખ્યો છે અને એડવાઇસ આપી છે. દેટ ઇઝ બીન સો નાઇસ, ધીરુભાઈ. સો ઇટ્સ રિયલી મચ એપ્રિશિએટેડ. Our program is one that is unique. Ladies and gentlemen, પહેલી વાર તમને ઘરેથી બેસીને બાપાના દરેક મંદિર જે અમે જાણીએ છીએ એ બધા મંદિર, ranging from Australia to India to Dubai to out to America, Canada, આખું આફ્રિકા, East Africa, South Africa, Congo, બધું તમે ગણો, બધું સાથે, અને બેક ટુ UK. આખા દિવસનો કાર્યક્રમ છે. સવારના 6:30 ઇંગ્લેન્ડ ટાઈમે ચાલુ થશે અને સાંજના 6 વાગે પૂરો થશે. એમાં બધું આવી જશે. સાંજના વી ગોના ફિનિશ ઓફ વિથ સમ નાઇસ ભજન્સ, થોડા સંતોના અમને આશીર્વાદ જે મળ્યા છે એ લોકોના અમને મેસેજીસ રિલે કરશું. અને વી આર વેરી હેપી કે દુનિયાભર એટલી એક્સાઇટમેન્ટ થઈ છે
કેમ કે આ પહેલી વાર એવું થયું છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ એવર કે દુનિયાભરના સેલિબ્રેશન બધા મંદિરો સાથે ભેગા થઈને. વી હેવ ગોટ ઓવર 77 cities and towns participating in this event. અમારો મેઇન મકસદ છે તો એ જ છે કે બાપાની એક્ટિવિટી બધી પ્રમોટ કરી. કે છે ને બાપાએ જે સદાવ્રત ચાલુ કરેલું, દેને કો ટુકડો ભલો લેને કો હરિ નામ, રિગાર્ડલેસ ઓફ રેસ, કલર, કાસ્ટ ઓર ક્રીડ. બાપાએ એમ કહ્યું છે કે જમાડો અને ભજન અને ભોજન, જે વડીલજી કીધું, અને ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ મેન્ટેન દેટ ઇથોસ સદાવ્રતનો. અમારી ઈચ્છા છે કે દુનિયાભરમાં દેખાડીએ કે ઇવન આઉટસાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા દેર આર સો મેની ટેમ્પલ્સ, કેટલા મંદિરો છે, કેટલા સેન્ટર છે કે જેઓ આ બધી સેવા કરી રહ્યા છે. અમે આ જે કાર્યક્રમ કર્યો છે એ બધું ઓનલાઈન છે, અને એ દિવસે બધાને આમંત્રણ ભાવભીનો, ફ્રોમ ધ હોલ સ્ટેરિંગ કમિટી, ફ્રોમ ઓલ આર વોલન્ટિયર્સ. અને તમે જુઓ છો ઇન્ટરનેશનલી આટલા બધા માણસો બધા ભેગા થયા છે. આવી અને જોજો, યુ વિલ સી સમથિંગ વન્ડરફુલ, સમથિંગ ન્યૂ, સમથિંગ યુનિક. અને ઘરે બેઠા તમને દરેક મંદિરમાં બાપાના દર્શન કરવામાં આવશે, કે જે પાછો તો મને ખબર નથી લાવો ક્યારે મળશે, પણ અમારી ઈચ્છા છે કે આ એક વન ઓફ પ્રોગ્રામ ના થાય. વી વુડ લાઇક ધીસ ટુ કન્ટિન્યુ, બરાબર, ટુ કન્ટિન્યુ એડ ઇન્ફિનાઇટમ. અમે લોકોએ એવી ઈચ્છા છે અમારી કે દર વર્ષે અમે આ પ્રમાણે બાપાની જલારામ જયંતિ જ નહીં, પણ બાપાની બધી સર્વિસીસ, બાપાના મંદિરો, બાપાની એક્ટિવિટીઝ. અને એટલું જ નથી કે ભજન ને ભોજન, મેડિકલ સેન્ટર્સ છે, આટલું હેલ્પ કરે છે બધા, આઈ કેમ્પ્સ છે, કેટલું કેટલું કામ થાય છે, લગ્ન પ્રસંગમાં હેલ્પ કરાવે છે. સો બધું અમારે પ્રમોટ કરવું છે, અને વી આર એન્કરેજિંગ ટેમ્પલ્સ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ, બાપાના સર્વિસીસ કે અમને જણાવો તો અમે તમારા વતી બધાને ઇન્ક્લુડ કરી નેટવર્કમાં. બસ મને જે લાવવા મળ્યો છે એનો ઘણો ઘણો આભાર ટુ માય કોલિગ્સ એઝ વેલ. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એક એવો લાવો છે કે મારી માટે સર્ટનલી ઇટ્સ ટોટલી યુનિક. આઈ ડોન્ટ નો વેધર આઈ ever get the opportunity to do a first timer, because this is it. આવજો બધા, જોડાજો, અને આશા રાખે છે કે તમે મજા કરશો, સાથે બાપાને જોશો બધે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. This message is to celebrate the 25 years of Jalaram Mandir in Leicester. I want to thank all volunteers, trustees who have played a very important role in keeping this Mandir going, especially during this COVID-19. COVID-19 has brought the toughest of the challenges to our lives. In the dark year, we have seen that many lives have been destroyed, dreams have been shattered, livelihood destroyed, businesses have been affected. Despite that, we have supported each other, as Bapa used to do. We have encouraged each other. We have stood together. And we have drawn strength and inspiration from mandirs right across the world, serving food to the poor, to the elderly, to homeless people. And of course, a large number of Jalaram Bhakta who served our National Health Service as doctors, as nurses, as care workers, and of course, teachers, shopkeepers, and many others who served our community and the people in this difficult time. I wish Jalaram Mandir all the success, but I want to thank them for the work they have done during this COVID-19. God bless you. Namaste and Jai Jalaram. I can't think of a better way to celebrate Jalaram Jayanti and the 25th anniversary of the iconic Jalaram Mandir in Leicester than by creating a global platform to bring together so many temples and organizations across the world associated with one of our most revered saints from India, Pujya Shri Jalaram Bapa. My congratulations to Pramod Bhai Thakkar and all those involved in bringing this noble vision to fruition. The current pandemic might have forced families and communities apart, but social distancing has also brought a silver lining. We have broken down barriers in other ways and become more spiritually connected through the power of technology and media. So I'm pleased that this celebration is being brought directly to your homes, creating a global network associated with Jalaram Bapa and the inspirational values which he embodies. A crisis doesn't create character, it reveals it. Hindus around the world, especially devotees of Jalaram Bapa, have revealed their true character through their seva or selfless service for those most in need. Indeed,
Indian diaspora communities throughout the world have been at the forefront of responding to the pandemic, whether as healthcare professionals, key workers, or volunteers. The defining feature of any organisation associated with Jalaram Bapa is the act of feeding people. With the support of Virbaima, Jalaram Bapa taught us one overriding principle, that life is not worth living without giving. On this occasion, I would also like to congratulate the Sri Jalaram Temple and Community Centre of Leicester on celebrating its Silver Jubilee. Located in the UK's most multicultural city, this Mandir is popularly known as Bapa's gateway to Leicester. It has played a powerful role in supporting community cohesion and interfaith understanding. I would also like to commend the Leicester Mandir for their active participation in promoting organ donation. As a parliamentarian, this is a cause I have been keen to support because of its disproportionate impact on the lives of the South Asian diaspora across the UK. Indeed, COVID has highlighted a number of health inequalities which adversely impact the South Asian communities, especially the higher incidence of diabetes, heart disease, and kidney failure. The good news is that the change in UK law to an opt-out system rather than opt-in brings new hope to those waiting for an organ transplant and will increasingly help save lives in the future. In conclusion, on this auspicious occasion, having only recently celebrated Diwali, we hope and pray that with Jalaram Bapa's blessings, the coming year offers a path to greater hope and prosperity for everyone across the world. Namaste and Jai Jalaram. જય સિયારામ, જય જલારામ. વિશ્વભરના જલારામ મંદિરો દ્વારા જલારામ જયંતીની ઉજવણી. ઓસ્ટ્રેલિયા, ભારત, મિડલ ઇસ્ટ, આફ્રિકા, યુકે, યુએસએ તથા કેનેડાના વિવિધ શહેરોના જલારામ મંદિરના દર્શન અને ત્યાં થઈ રહેલા સેવા કાર્યોનો પરિચય. જલારામ મંદિર લેસ્ટરના 25મા વર્ષની ઉજવણી તથા અહીં નિયમિત રૂપે થતા સામાજિક સેવા કાર્યોનો પરિચય. કોરોના મહામારીના સમયે દર્શકોને ઘરે બેઠા થશે વિશ્વના વિવિધ જલારામ મંદિરોના દર્શન. યુવાનો દ્વારા થતી સંસ્કાર સિંચનની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓની માહિતી. લેસ્ટર ખાતે વીરબાઈમાં સેન્ટરની ઓપનિંગ સેરેમની તથા અંગદાન માટે વિશેષ સેન્ટરની શરૂઆત. આ તમામ અવસરો આગામી તારીખ 22 નવેમ્બર 2020 ને રવિવારે બ્રિટનના સમય મુજબ સવારે 6:30 થી બ્રોડકાસ્ટ થશે. જલારામ મંદિર લેસ્ટરની યુટ્યુબ ચેનલ પર, જલારામ પ્રાર્થના મંડળના ફેસબુક પેજ પર તથા જલારામ ટીવીની યુટ્યુબ ચેનલ પર. વેબકાસ્ટ થશે jalarambapa.net પરથી. જય સિયારામ, જય જલારામ. Last but not least, I would like to thank all the parliamentarians and all the Sant Mahatmas, and so many messages we are getting from well-wishers from all over the world. Thank you very much.